Thank you very much, Dr. Bengashe, for facilitating. Good morning to the Honorable MEC Math, and the Executive Mayor of the District Municipality, and the Executive Mayor of our local municipality. Good morning to all members of the media houses here. Thank you very much once again for joining us in our short media briefing. You have been on our side since March last year to help us communicate our message with the broader public. Your patriotic duty of informing our communities has not gone unnoticed. We appreciate you for not exhibiting signs of fatigue in transmitting government message on managing the COVID-19 pandemic in our province. We urge you to keep on working with us to ensure that we ultimately defeat this pandemic. On that note, we join millions of our citizens to celebrate the 85th anniversary of SABC. The public broadcaster remains the most accessible source of developmental content for the majority of our citizens. We trust that the public broadcaster will continue to be a viable platform for South Africans to tell their story. Without SABC, I don't think we would have been showcasing, particularly the eastern part of the province. Bad or good, I think you have been very much effective. So we do really appreciate the presence. We need more capacity so that we cover our far-flung areas. We want to inform our people that the virus is still very much active in our province and it remains deadly. In the month of June, we registered 9,000 accumulated new cases of COVID-19, which doubled in July to 19,500 accumulated cases. During the June period, we regrettably lost 259 lives due to COVID-19, and over 814 persons lost their lives during the month of July. The three districts of Nelson Mandela Bay, Sarah Baartman, and Buffalo City were the main drivers of the third wave resurgence in our province, with Nelson Mandela Metro recording the highest number of active cases of COVID-19, followed by Sarah Baartman and BCM. These three districts had over 80% of the burden of new cases, hospitalizations, and deaths due to COVID-19. This is what led to Nelson Mandela and Sarah Baartman to become hotspots early in June, which prompted our fast and strong response to contain the resurgence of new cases. The implementation of the risk-adjusted level 4 in mid-June by the President was instrumental in enforcing the non-pharmaceutical intervention, which contributed to reducing the pace of new cases in the hotspots and further contributed to slowing down the increases of new cases in the district of Buffalo City, Joe Gabi, and Christian. The three districts of OR Tambo, Alfred Nzo, Amatole were spared from the sustained increases of new cases. This number of new cases remain low in these districts, and they experience low number of hospitalization and deaths. All our districts have had no sustained increase in the new cases, and we see stable numbers with low week-on-week increases. We've managed to minimize the impact of the third wave on lives and livelihoods through the implementation of our resurgence management plan, which ensured that we have adequate bed capacity, enough supply of oxygen in all our hospitals, and adequate human resource to attend to patients who are hospitalized. Namhlanje njengokuba sonke sisazi okokuba ngumhla wokuqala kule nyanga
ka-August, a month dedicated to celebrate the women of our country. We don't want tears of abuse and femicide during this month that is dedicated to celebrate women, as we don't want abuse and femicide to happen in our province every day of the year. Men must behave humanly towards the women of our province, not only during this month, but every day. As the provincial government, we are starting a Women's Month on a high by inoculating the old youth of our province. These are the citizens who fall in the age group of 35 to 49 in our province. I wish to commend this category of citizens for taking up the call to register for the vaccine with great enthusiasm and proactiveness. They have set a good example for the youth of our province who will be inoculated in September. I also happen to fall in this particular category. As you all know that after this media briefing, I will be actually taking my jab. And I believe, MEC, that I'm ready for this, and I've been waiting for it. So finally, it has arrived, so that's my turn. So I will be joining millions of South Africans who will also be taking their jabs today. Akululanga, people are experiencing mixed feelings. Kodwa siyafuna ukungqinelana nomphathiswa that ngokomgaqo-siseko weli lizwe akho mntu unyanzelekileyo okokuba agonywe xa engafuni ukugonywa. Kodwa siyabakhuthaza abantu bakuthi loba mabagonywe ngenjongo zokuncedisana nathi ekulwiseni nale ntsholongwane. Apha ephondweni sele siswelekelwe ngabantu abayi-12,797 endiqinisekileyo okokuba uba ezi zigonyo bezifike kwangethuba, loo manani noko ngecuthekile kunoku. So ukugonya oku kubalulekile. Sizibonile izigonyo ngaphambili, kugonywa abantwana, kugonywa abantu abadala kwizifo ngezifo ebezike zafika. Izigonyo zibe negalelo elikhulu ekuqinisekiseni into okokuba abantu abaninzi bayasinda kwizifo ngezifo. Siyayikhuthaza kakhulu ke kuba uba kukho abantu abangagonywanga, amathuba okusasazeka kwale ntsholongwane aza kuhlala emakhulu. So siyacela kakhulu uba abantu bakuthi nangona benamalungelo bahloniphe amalungelo abanye abantu, kuba amalungelo akho awuziwavalela kwakho endlini uhlale kwakho wedwa. Uba uzawuphinda ubheke emsebenzini uyosebenza nabanye abantu ube ungagonywanga, ingxaki izawuba khona. Siyacela ke kakhulu, sifuna ubuthandazwe, sikhuthaza abantu bacingele nabanye abantu xa becingela bona kule ngxaki sijongene nayo yale ntsholongwane. Ndiqinisekile ndizawuziva bhetele emveni kokuba ndifumene nesam isigonyo, kuba akukho mnandi ukubukela abantu betshabalala umhla nezolo. Likhona ithemba lokokuba xa unothi ugonywe amathuba okusuleleka ayacutheka. Ukugonya ke oku akuthethi ukuthi awunokusuleleka yile ntsholongwane. Yiyo le nto sifuna ukuthi noba abantu bagonyiwe mabaqhubeke benxiba izifonyo zabo, mabaqhubeke behlamba izandla zabo rhoqo, besanitizer rhoqo, mabaqhubeke bebhekelelana, mabaqhubeke abantu abadala ingakumbi behlala ezindlini. Xa unganyanzelekanga suphuma kwakho, hlala kwakho. Sithi singurhulumente wase-Eastern Cape norhulumente kazwelonke, nina nisindileyo ekreleni hlalani phantsi sanuhamba, kuba le ntsholongwane isasazeka nokujikeleza nokuhamba kwabantu. Siyayibona imingcwabo ayifuni ukude ibe yile nto ibekelwe phantsi kwemiqathango karhulumente. Abantu basahamba ngobuninzi babo besiya emingcwabeni, ingakumbi ke apha ezilalini. Imingcwabo ibekiwe yacaciswa uba ngabantu abangama-50
Siyayicela ke loo nto mayibe njalo, injongo kukukhusela abantu bakuthi. Ayinanto kwenza nalo usanduleleyo, inento kwenza nina nisaphilayo. Amanani la xa embalwa ecuthekile, noba kungenzeka ntoni yokosuleleka, kuzawuba lula uba urhulumente awucime loo mlilo lowo. Kanti emingcwabeni xa sibaninzi, njengoba siqhela ubona kwimingcwabo yethu, loo nto ibangela uba ukosuleleka kwabantu kufane nqwa nomlilo wedobo. So siyacela kakhulu uba le nto yemingcwabo abantu mabayi-understande kuloo nto uba injongo yayo njengoko urhulumente ebeka le miqathango kukukhusela abantu abasaphilayo. The inoculation of this age group in our province indicates that our vaccination program is now on overdrive. We've reached an important milestone of over 1 million people vaccinated in our province. And we are mopping up the vaccination of over 50 and over 60 years cohort. Yolendo sineza outreach programs. Ziphumayo kwi-clinics, ziphume ezibhedlele, ziye ezilalini, ziyokhangela abantu ba ezilalini kukho abantu abadala abangasakwazi uhamba. Baye bahanjelwe ezindlini zabo njalo njalo. Siyayibulela kamagosa kakhulu ngalo msebenzi bawenzayo oba ngamathandazwe. Our frontline services ziyaqhubeka nalo msebenzi. Sibabulela kakhulu ngokungazenzisiyo, ngokuzinikezela kwabo kule mfazwe sijongene nayo yokulwisana nale ntsholongwane. The number of vaccines administered in our province in the past 24 hours are as follows. 190,832 people were vaccinated in the last 24 hours in South Africa. And in our province, 20,062 people were vaccinated, with 15,925 immunized in the public facilities and 4,136 immunized in the private sector. The number of J&J vaccines administered in the last 24 hours were 4,699, and the total number of Pfizer vaccines administered is 15,363. The progress we've made in our vaccination program has been made possible by the strong partnership we have formed with different partners. For instance, local municipalities are playing a very important role in ensuring that their residents are registered and inoculated within the jurisdiction. They are also lending tremendous support to our health care officials in mobilizing communities through outreach campaigns. They are working with health officials to reach far-flung communities where registration and inoculation of citizens will be done on the same day. Our traditional leaders are also pulling their weight to ensure the success of our vaccination program. They are mobilizing our communities and offering vaccination sites in villages that make it easy to our people to access vaccines. The retail sector has come forward to offer their shops as vaccination sites. Shops such as Boxer and Spar attract large volumes of customers who will be reached by our vaccination teams. It is this formidable spirit of partnership that makes us overcome challenges in our province. We now have a steady supply of vaccine stocks in our province, and this has made it possible for us to open a new vaccination sites to extend mass vaccination and allow walks-in for registration and vaccination in both urban and rural areas. We urge our people to maintain the non-pharmaceutical intervention measures, to register and vaccinate to prevent new infections, severe disease, hospitalization, and death. I want to assure our people that the vaccines are safe, both the J&J and Pfizer. There is none better than the other. If a person can easily be available to get the second dose, our healthcare workers will administer the Pfizer vaccine. For people who are having challenges of accessibility and mobility, the J&J vaccine is administered because it is the only one dose. Both vaccines are effective and are our best strategy to get out of the cycle of lockdowns and economic restrictions
and to stop the next epidemic from having a heavy toll on our health system and to prevent excess death of our people. Sizama ukuthi ezi zigonyo njengoko sikhuthaza ingakumbi kulamaphondo afana nathi angamaphondo elali kuba bhetere xa usebenzisa uJ&J kungaphinde kubuywe kuzolungiswa enye ijab kuba kunzima ukufumana eziteam ziphuma ziyezilalini nokunqanda imeko yoxinezelelo kwisystem yethu. Kodwa sithi zizonke ziyasincedisa ezinto zithethwayo apha phandle singazilandeli incam zithethwa ngabantu xa uyifumene leyo uyifumeneyo qiniseka ngayo kwaye wanele into kokuba izawukwenza umsebenzi wayo. The science and lessons we have learned from other countries such as UK, US, which have high vaccination coverage of citizens, is that the future epidemic in our country would be driven by people who are not vaccinated. We therefore urge everybody to take their first and second Pfizer jab and the single dose J&J vaccine when they are notified to do so. Azithathwa ke zombini ngaxeshanye. Ubuthatha uPfizer uhamba noPfizer lo. Uphinde ke kabini ke kuPfizer. Ubuthathe uJ&J uhamba noJ&J. uJ&J ke yena uhlatywa kube kanye. So abantu bakuthi bacaciseleke kwezonto ezinjalo. Ungafakwa uPfizer xa uphinde kuthiwe ubuya uzothatha isecond jab yakho ufakwe uJ&J. Siyafuna ke namagosa asincede kwezonto zingabikho impazamo ezinjalo kuba ezonto ezinjalo ziyenzeka xa abantu bengakhathali and abantu besebenza phansi koxinezelelo. Asirhaleli ke ukuva amabala anjalo angacacanga emsebenzini. Siqhuba lenkqubo ngendlela apha kumgangatho phezulu elawulwa national elawulwa lihlabathi World Health Organization. So funeka silandele ke ezinkqubo nale miqathango siyimiselweyo sisonke. On the 1st of September, the vaccines will be open to persons over 18 years, and our strategy is to ensure that we ramp up the vaccination program to achieve the inoculation target of 30,000 persons per day. We must and we will defeat this pandemic if we all continue to play our parts to prevent a new infection and the spread of the virus in our households and communities. Let me close by passing our sincere condolences to families that have lost loved ones, as we know that almost every day we're losing. I think in the last 24 hours we lost about 11 deaths there. But I want to take this opportunity to extend our heartfelt, deepest condolences to ifamily yakwaDeli phaya eNgcobo ngesiganeko esenzekileyo kwindawo ekuthiwa kwaChapel. Ibembi kakhulu imeko esiyibonileyo pha yokusweleka kwabantu abahlanu amalungu efamily amahlanu asweleke ngexesha elinye kulona umjikelo engabulawa ke ngokunana yile Covid ebulawa nje ngumlilo esiqinisekileyo bangumlilo owenziwe ngabomu xa simamela ingxelo esiyifumeneyo phasa ayekele emapoliseni ke ayilandele lonto kodwa phaya kula family kusweleke umama wabantwana ongumama uNoxolo Deli uZuko Deli uIviwe Deli uYamkela Deli nomzukulwana uAzipheli Deli. Amalungu ke ethu social workers selethunyelwe phaya ngo-social development bendiye nambuqu ndiyozibonela lentlekele embi kangaka eyenzeke kwela khaya izolo. Onke ke ngokamasebe karhulumente ayasebenzisana nomasipala ndiyamazi nomeya uyaphaya namhlanje ukuqinisekisa into kokuba elakhaya salilungisa abo bafuna unikwa inkxaso yokuthomalalisa imiphefumulo njalo banikwe loo nkxaso enjalo. Imbi kakhulu loo nto sithi xa sivala inyanga yokukhumbula utata uMandela siyivale ngeziganeko ezinjengezi iziganeko ezo ezinokuba zishukumisa amathambo akhe utata uMandela elele.
sithi xa seqala inyanga yoomama, inyanga enjongo yokunyusela phezulu umzabalazo woomama nokukhumbuza abantu bonke into yokokuba babaluleke kangakanani na oomama, sizibone sigutyungelwa lilishwa leshwangusha elinjengeli, loba kusweleke ke abantwana abangamantombazana, kusweleke nomama wabo ngolu hlobo. Into embi endiyibonileyo phaa into yokokuba abantu baseSouth Africa, ingakumbi oomama abasezilalini, bazibona bengakhuselekanga kuba xa belala ezindlini funeka bazitsixele nge-burglar proof. I-burglar proof unqanda umuntu ongaphandle kuba woyika lo muntu ungaphandle uba sisilwanyana, umuntu oza ngaphandle oza kwakho ungammemanga. So xa ungaphakathi kusitsho abantu abazokunceda bakwazi uba uzitsixele nge-burglar ngaphandle. So iyakubonisa uba mkhulu umsebenzi ekufuneka siwenzile. Amapolisa ke noko ayalandela, kodwa ndicinga into yokokuba ngesenze bhetele uba besikhe saphakama ngokukhawuleza kuba zikhona izinto ezibonisayo into yoba ibingeyo incident yokuqala le eyenzeke kwelaa khaya, ibiseyesibini uba ibingeyesithathu, kumane kusenzeka amalinga anje. So kumntu oyazi uba kuhlala oomama phaa, umama nabantwana abangamantombazana nomzukulwana, noko ndicinga uba abantu bayafuna okay balungiswe, noko abantu bajike bazizilwanyana. Kodwa kwi-community yapha, inkosi neebhodi zibambisene ukuqinisekisa uba bazawusebenza norhulumente namapolisa, umkhuba onjengalo usiphule nengcambu ungaphinde ube kanti uyenzeka nakwezinye indawo. Zininzi into esizibonayo ngapha ezingqolweni eLady Frey, xa kuphela inyanga abantu abadala bayoyika kuba iba lixesha lokubulawa kwabantu abadala abangoomama, futhi nabantu abangootata bebulawa ngabantu abangaziwayo. So sizawusebenzisana ke, not only because inyanga yoomama, but ukunyusa izinga lokwazisa abantu ngale nkohlakalo enje siyibonayo, nokuba abantu bakwazi uzigada bazigcine bekhuselekile. Siyafuna ke into yoba elaa khaya noko liyamkele imeko elingenawukwazi ukuyiguqula, lisebenzisane nathi singurhulumente, noko umenzi wobu bubi simfumane. Kuba uba ngaba kanofunyanwa umuntu owenza isikizi elinjengeli, singavuka ngomso kusitsho omnye umzi kuba imeko enjengale iyarhubula. Sifuni ke abantu bade bazibone besengxakini enkulu. Siyabulela kakhulu. Thank you very much to everyone. Ibhlungu into yokokuba ndiyivale on that sad note, but I had no choice. I had to really crystallize this point of this family from Ngobo, Kwachapile, Daily family that lost about 5 members of the family, mother and 3 kids with a grandchild. It is absolutely not acceptable. These are very serious, heinous crimes that we have been making our point very clear, that they are absolutely not acceptable. We should not allow, we can't coexist with this kind of a thuggery. And people must really understand things like this must not be accepted in our communities. Thank you very much to everyone.